greetings, folks. Hope you're all staying good and happy. So, we start with the next interesting topic called patterns and followed by frameworks. So, first, we discussed in brief about patterns. Alright, we have a quick recap what you have seen in the previous class. Guys, you remember that we have discussed about object-oriented methodology in which we had seen three notable methodologies: Rumbuff OAM, Jacobson OAM, and Booch OAM. All this together speaks about UML diagram. We have a strict diagrammatical notation that has to be followed. An important phase, design, implementation, and testing will be used in all the object-oriented methodology. And wide use methodology is Booch methodology, whereas because all use case diagram, state chart, class diagram were being used. And today we step into the most interesting topic in the first unit, that is patterns and frameworks. So we first have a precise look on the patterns, and this terminology, patterns and framework, give the self-explanatory meaning for it. So what is pattern in general? You just think about a pattern in general. What would be the pattern? When we go for the fabric shop, we might say that in the mari enak pattern venum. We might say that in the mari or design venum. So a pattern in general, it is a model or a design which is used to represent something. So generic meaning for pattern is a guide in needlework or other craft work. இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்னில் நம்ம ஒரு needlework craft work பண்ணுறது. Similarly, in OOAD, patterns are a reusability, high quality solution for the recurring problem. Some problem might be solved earlier and that solution will be pattern, and those pattern can be reused when the same problem occurs for the different invention. So this from this figure you can look it down. Three different vehicles are there: a personal car, a taxi, a city bus. So for this we have some unique things, right? So for example, acceleration, brake, and number of passengers to be traveled, right? So all the common methodologies can be easily adhere from the earlier solved solution. That is, car first கண்டுபிடிக்கும் போது acceleration, brake கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா the similar methodology will be acquitted in the taxi. Similarly for bus. So this how for any problem that have obtained the solution can be pattern so that it can be reused. A pattern in waiting which is not known to recur sometimes it is called proto pattern. That is, ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சு அந்த சொல்யூஷனை பேட்டர்ன் பண்ணுறாங்க. பட் இந்த சொல்யூஷன் எங்கேயுமே ரீஎக்கர் ஆக போகிறதில்ல, ரீஎக்கர் தேவையில்லை அப்படின்னா those pattern can be simply called as a proto pattern. Hope you understand. It's a prototype. You are familiar with the term prototype, right? So proto patterns or pattern, that is a solution for some problem, but that problem will not be reoccur. எப்பயாச்சும் ரேர் ஆக்கறாலாம் இல்லை ரீஎக்கர் ஆகாமல் இருந்தலாம். ஸோ அந்த மாதிரி சொல்யூஷனை we call as a proto pattern. So good pattern will do the following: it solves a problem, it's a proven concept, the solution is not obvious, it describes a relationship, the pattern has a significant human components. ஸோ ஒரு நல்ல பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்கிறதா இருந்தால் இதெல்லாம் இருக்கும். கண்டிப்பாக அந்த பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணால் ஒரு நல்ல சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். சொல்யூஷன் இஸ் பி மோர் சிம்பிள். சொல்யூஷன் வில் டிஸ்கிரைப் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ப்ராப்ளம் அண்ட் the solution what we are going to use as a pattern for the another new problem. So pattern or generically or two types: generative pattern or non-generative pattern. It can be easily understand that generative pattern will saying how to reproduce them, whereas non-generative pattern will doesn't say the reproducing them. To understand it simple, ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, அந்த ப்ராப்ளமுக்கு ஜென்ரேட்டிவ் பேட்டர்ன் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ண பேட்டர்ன் மூலம் கண்டிப்பாக ஒரு சொல்யூஷன் கிடைத்துரும். அது என்ன மாதிரி சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத the generative pattern will help us to know the developer, whereas non-generative pattern will don't say என்ன மாதிரி சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியாது, என்னன்னாலும் சொல்யூஷன் கிடைக்கலாம், but this pattern will be helpful for the new invention. So try to understand the difference between the generative and non-generative. Template for creating a pattern.
நீ உனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, அந்த ப்ராப்ளமுக்கு நீ சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிட்ட, இந்த சொல்யூஷனை நீ பேட்டர்ன் பண்ண போகிற. ஸோ தட் நீனோ இல்லை வேற யாரோ இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் எடுத்து சால்வ் பண்ண நினச்சாங்கன்னா இந்த பேட்டர்னை சொல்யூஷனை யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சாங்க அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு பேட்டர்ன் தூஸ் சொல்யூஷன். அப்படி நீ ஒரு பேட்டர்னை வந்து கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ ஹேவ் த டெம்ப்ளேட். த பேட்டர்ன் ஷுட் ஹேவ் த நேம், ப்ராப்ளம் ஆஃப் த ப்ராப்ளம், ஸ்டேட்மெண்ட், context, forces, solution, example, resulting context, rationalize, related pattern, known users. இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை, உன்னோட சொல்யூஷனை பேட்டர்னாக நீ ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வைக்க போகிற. ஸோ தட் யாருனாலும் வந்து ஒன்றை மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உன்னோட சொல்யூஷனை நீ பேட்டர்ன் பண்ணி வச்சிருக்க சொல்யூஷனை they can reuse it. Some pattern are called as anti-patterns. Anti-patterns அப்படிங்கிறது again self-explanatory terminology. The pattern doesn't give a good results. ஒரு நல்ல பேட்டர்ன் அப்படிங்கிறது எது யூஸ் பண்ணுறோம், ஆப்வியஸாக நம்மளுக்கு ரிசல்ட் ஈஸியாக அப்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் குட் பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணுறோம். ஒரு நல்ல பேட்டர்ன் இல்லை அப்படின்னா தென் தட் இஸ் அன் ஆன்டி பேட்டர்ன். சம்திங் we can also capture the pattern. That is process of capturing the pattern. எப்படி வந்து பேட்டர்னுக்கு டெம்ப்ளேட் இருக்கோ அந்த மாதிரி we can capture the pattern. Process of looking for patterns to document it. ஸோ அதுதான் வந்து we call as a capturing of pattern. ஸோ கேப்சரிங் பேட்டர்ன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி நம்ம பேட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு டெம்ப்ளேட் ஒன்று பார்த்தோம். ஒரு புது பேட்டர்னை எப்படி நம்ம க்ரியேட் பண்ணுவோம், அதுக்கு என்னென்ன டெம்ப்ளேட் ஃபார்முலேட் இருக்குது, அந்த ஃபார்முலேட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு. கேப்சரிங் பேட்டர்ன் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணால் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ண பேட்டர்னை எப்படி ஹவு வி கேன் யூஸ் திஸ் பேட்டர்ன் ஃபார் தட் another ப்ராப்ளம் which have the same type or same kind. ரொம்ப சிம்பிள் ரப்ப. இந்த பேட்டர்ன் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னா நீ ஏதோ ஒரு புது சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ண போகிற, ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் மெத்தடாலஜி மூலமாக ஓஓடி கான்செப்டில் ஒரு டயக்ராம்ஸ் மூலமாக சாஃப்ட்வேர் கொண்டு வர போகிறேன். ஸோ இதுக்கு என்ன அப்படின்னா எப்படி நம்ம வேர்ட்ஸில் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டில் இல்லை பவர் பாயிண்டில் டெம்ப்ளேட்ஸ்ன்னு இருக்கோ அந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் அனாலிசிஸில் வி ஹேவ் அ பேட்டர்ன் அண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் விச் ஆர் த சொல்யூஷன் ஃபார் மெனி ப்ராப்ளம்ஸ். நீ ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ண போகிற அப்படின்னா ஓஓடி யூஸ் பண்ணி இந்த பேட்டர்ன் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை வந்து நீ you can refer it so that அந்த பேட்டர்ன் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை உனக்கு ஹெல்பிங் சொல்யூஷன் பண்ணுறதுக்கு யூ கேன் யூட்டிலைஸ் இட். ஸோ பேட்டர்ன் ஃப்ரேம் ஒர்க் ரெண்டுமே எதுக்கு அப்படின்னா உன்னோட சொல்யூஷன் ஒப்டைனிங்கை ஈஸியாக பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ரெண்டுமே. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ டெம்ப்ளேட் விச் இஸ் ஆல்ரெடி அவைலபிள் இன் த டிபி விச் கேன் பி யூட்டிலைஸ்ட் against the solution that you are trying to obtain. So pattern framework, இதுக்கான difference we'll be seeing in the next class. So we have a template for the pattern, we can capture the pattern, and this is how the pattern will be very much helpful for bringing out the softwares. Thank you, take care, bye bye.